Okay, good. My name's Anatoly. This is Garis, my partner. We're from the company Exante. And today we'll speak about some failures, as you can see, failures we experienced, failures you might have felt as well, and what lessons we've learned. Ők az Exante cégtől vannak, és azért vannak itt, hogy az ő elbukásaikról beszéljenek, és hogy azokból mit tanultak. Perfect. So, we all have dreams, right? Some people dream of thousands of dollars, some of millions, some may dream of billions. Okay, mindannyiuknak vannak ugye álmai, néhányak több $1000, néhányak több $1 millió beszélnek, és ugye egyeseknek ilyen álmaik vannak, mint például a Marson, a kolónia. Cool. And as traders, we know how we want to get these billions, right? DiCaprio style, right? Money, money, money. We try to make money in the markets. We try to make fast, big bucks sitting in front of our terminals, looking at the quotes, trying to figure out what will happen to the market next. Mindannyian azért vagyunk itt, hogy a kereskedésből próbáljuk ezt a pénzt előkeríteni, terminálokat nézünk, próbálunk kereskedni, megállapítani, merre fog menni a piac. And actually for some, it started well back in the childhood. Right, guys? Néhányuknál ugye ez egészen a gyerekkorig nyúlik vissza. Én is ismerem egyébként, úgyhogy játszottam is vele. Hello, my name is Gantis. I'm from Latvia. I played computer game. Ugye bemutatkozott nyilván, és ő is játszotta ezt a játékot, úgyhogy... In 1991. 1991-ben még játszotta ezt a játékot. I was 10 years old. 10 évesen. In this game, you have to become better than other players, than other investors. Ennek a játéknak az a lényege, hogy az ember jobban csinálja, amit csinál, mint a többi befektető. So, you need to find a city, this is London, connect to the other city, this is some other city, and put trains to go, back and forth, back and forth. A játéknak a célja az, hogy városokat alapítson az ember, és a többi várossal kösse össze, vasútvonalakkal, amin ugye nyilván vasútak közlekednek oda-vissza. So, the objective in the game was to become the richest guy on the planet. A játék célja meg ugye nyilván az, hogy az ember legyen a világon a leggazdagabb ember. But there was a problem. And the problem, as in always in business, you have to buy trains. You have to compete every day. You need to buy a new train to be on the edge to compete with other guys. You need to invest in different buildings. It's very expensive. You need to plan bridges, infrastructure. I did all of it. I was master in this game, but I could not win. Ebben a játékban az volt a probléma, hogy minden nap versenyezni kell, hidakat építeni, infrastruktúrát fejleszteni, vonatokat venni, stb. Ugye ezt nyilván mindenki csinálta, ő is minden nap egyre jobban és jobban, de sose tudta megnyerni magát a játékot. Until one day. Egészen egy bizonyos napig. And this day was, sometime when I played this game, there was pop-ups. And I did not read them. But one day I read them, and it says, new railroad company for 100,000 shares of stock sold in local investors market. And I found in that game stock market, and I started trading stocks much more than actually building bridges and everything, and I become number one in the same day. Ugye ez a játék feldob néhány felugró ablakokat, amiket egészen sokáig nem olvasott el, egészen egy napig, amikor azt olvasta, hogy egy új részvénytársaságot alapítottak, ami vasúttal foglalkozik, és 100 000 részvényt adtak el helyi befektetőknek. Amint elkezdte ezeket olvasni, sokkal többet foglalkozott azzal, hogy a tőzsdén kereskedjen, mint hogy valójában építse ezeket a vasúti cégeket. Ugyanezen a nap meg is nyerte a játékot, amint elkezdte ezeket olvasni. So the idea was, this was the logic at that time. When you know everything about a particular industry, you can beat the market. What happens next? Of course, I buy newspaper, check out the prices, go to exchange, buy stocks on real money now, and I thought that I know everything,
and I knew everything because it was in '96. I made a lot of money. It was 10,000% ride up on index, and then a crash, fail. Nyilván, hogyha az ember teljes mértékben ismer egy iparágat, Lost everything. Yeah, sorry. Az ember teljes mértékben ismer egy iparágat, akkor ugye a tőzsdén az élére is tud kerülni, le tudja győzni a piacot. Úgyhogy elkezdett ő kereskedni, és egész szép eredményeket ért el, amíg egyetlen egy nap, ugye látszik a grafikonon is, összeomlott az egész, és mindent elvesztett. Ez volt az első bukása. So, and at that time I understood there are two types of investors. Okay? Option buyers and option sellers. Actually, there are two types of people. There are people that want to receive salary, and there are people, salary receivers are option sellers, because they sell option, they receive premium, receive premium, receive premium, receive premium, and someday they can be fired. Loss. Or there are people that are entrepreneurs that buy options. Buy, and one of the employees will be star. Kétféle ember létezik alapvetően. Az első az, aki az opcióknak az eladója. Igen, az opcióknak az eladója, ők azok dolgozó emberek, prémiumért dolgoznak, kapják a prémiumot, míg egy nap ki nem dugják őket. A másik fajta a befektető, aki igazából kockáztat. There was one Lori Santos. She was teaching monkeys. She figured out that monkeys are very bad in making decisions. Those monkeys were taught to spend money, and they made bad decisions. Lori Santos ezzel egy kísérletet folytatott, hogy majmokat próbál betanítani arra, hogy pénzt költsenek. Nem meglepő módon, nekem legalábbis, ugye az volt az eredmény, hogy a majmok rossz döntéseket hoztak amikor pénzt került a kezünkbe. And same are people. We make bad decisions. This is a very famous game where people make bad decisions, irrational decisions. Az emberek is ehhez hasonlóan rossz döntéseket tudnak hozni. Nem tudom, ismeritek ezt a műsort, Amerikában volt divat. Az a lényege a műsornak, hogy meg kell tippelni egy bizonyos értéktárgyaknak a lehető legközelebbi értékét. Tehát az ember mond egy becslést, aki a legközelebb van, az viszi haza az adott terméket. So I knew how to make decisions because I know that people are irrational. So I started trading in different markets, but there's a problem. Mistakes happen. This is a fat finger mistake, mine, because I was trading with my touch screen and accidentally touched and made a trade. In a second, I lost here $40,000 in a split second. Nyilván arra a pozva kezdett el kereskedni, hogy az emberek irracionális döntéseket hoznak. Azonban itt is történnek hibák. Amit látunk a képernyőn, az az, hogy egyetlen egy másodperc alatt rossz helyre nyomott egy érintő képernyős készüléken, és gyakorlatilag $40,000 bukott egy másodperc alatt. So the price was at the time 22, and I bought at here at 5. So I paid for something 4 times as much. Egy 4-szeres áron vásárolt be valamiből ezen az adott instrumentumon. Okay, then I thought, if I make these mistakes, some other people might make mistakes. Az jutott eszébe, hogy ha én is hibázhatok, akkor nyilván ugye mások is tudnak ugyanígy hibázni. And if I can lose 35 or $40,000 a second, I can make that money. És hogyha nyilván vesztetek is $40,000 egy másodperc alatt, akkor nyerhetek is ugyanennyit, ugyanennyi idő alatt. Okay, this is how I make money. This is option on euro-dollar. I place orders and find those guys that make mistakes. Opciókat ír ki euró-dolláros keresztárfolyamra, és megtalálja azokat az embereket, akik ezt megveszik. So here you can see that the price is 6, doesn't matter what is it, but I sell at 8. In a split second I make 35%. Látjuk, hogy az árfolyam az éppen jelenleg érvényes árfolyam 0,675. Of my investment, 35% a second. Ő pedig 0,8-ra ír ki eladási opciót, és mindig van olyan, aki ezt megveszi, és ezzel gyakorlatilag egyetlen egy másodperc alatt erre a befektetésre 30%-os profitot realizál. So, how do I scale it? That's the only thing I can come up with. I can do it manually, but it's very complicated. How do I do it? How can I scale this? I want to make 35, you know. Yeah, indeed. So Geddes was first upset when he lost money, but then he turned it all around
because he believed in what Gordon Gekko said. He believed that greed is good, right? Ő is annak a híve, amit Gordon Gekko a tőzsdecápákból mondott, hogy a kapzsiság az valójában hasznos és jó. Nem tudom, ezt ott fordították pontosan magyarul. So, greed is good, and in the markets you compete with the very smart guys. And as guys explained, people make mistakes, people are dumb, like really dumb. A piac szempontjából a kapzsiság nyilvánvalóan jó. Amikor az ember a piacra lép, akkor nagyon okos emberekkel száll versenybe, de ezzel együtt az emberek többsége irracionális és olykor hülye. So, the way to profit from the mistakes of people is first to avoid your own mistakes, second, automate your trading and your trading decisions. Here's a chart of the trader's evolution. Jesse Livermore, back in the beginning of 20th century, traded against some bucket shops maybe, became famous. Then there's Gordon Gekko from the Wall Street, the movie. Then Belfort, the DiCaprio guy. Then Blankfein, who invented spread trading in bonds and Salmon Brothers. And then this modern HFT man. And Geddes decided that we should become these HFT guys. Nyilván a piacnak is megvolt a maga evolúciója, az ember a saját hibáiból is ugyanúgy tud profitálni. Az első ugye Jesse Livermore, aki a likviditás szolgáltatók ellen kereskedett lényegében. Ugye utána Gordon Gekko, akit a filmben is láttunk, telefonon üvöltözi, hogy mit hogyan. Következő az Jordan Belfort, akit a Wall Street farkasával Leonardo DiCaprio alakított. A következő az pedig Lloyd Blankfein, aki a spread kereskedést találta ki és profitált belőle. Ők pedig úgy gondolták, hogy a HFT emberek lennének, akik a kereskedéseiket már teljes mértékben automatizálják. This is what the market looks for an HFT guy. Egy HFT embernek így néz ki maga a piac. So you have to learn to look at the market this way, to find beauty in these colors, lines, shapes, try to understand what's happening. Az embernek nyilván meg kell találni a szépséget ebben. What's happening? Meg kell találni a mintákat, és el kell tudni igazolni ezekben az ábrákban, amiket ugye itt is látunk, HFT kereskedésnek az alapja. So, you need some technology knowledge, you need to be science focused, you need to get away from your psychology of trying to predict like this stock, I like this product, it might go up, it might go down. No, you look at hard facts, at market microstructure, and you analyze it. Az embernek magának a piacnak a mikrostruktúráját kell nézni, el kell vonatkoztatni attól, hogy milyen érzései vannak egy adott termékkel kapcsolatban, hogy szerintem ez fölfelé fog menni, vagy lefelé fog menni. Ugye ez kell egy technológiai tudás. You can use simple tools, like this is a chart from Excel, right? And it shows simple correlation between two assets. And actually, it's a very simple model with two very familiar assets, which can still like make money statistically, right? We have there's some kind of interdependence, and anyone can build it in Excel in maybe half an hour, just with historical data, like really easy. Az ember rá kell szoknia, hogy egyszerű eszközöket használjon. Ez például egy Excelből vett chart. Két különböző eszköznek a korrelációját mutatja. Amint látható, ezen is van valami összefüggés, tehát egyből ugyanúgy lehet még csinálni. Lehet még ugyanúgy pénzt keresni, és ez egy olyan ábra, amit egy ember fél óra alatt össze tud rakni némi Excel tudással. A két termék ára között nyilvánvalóan van valamennyi összefüggés a mai napig. Or you can actually learn to code. And if you learn to code, you have the whole world of opportunities in front of you. Vagy az ember megtanul kódolni, és hogyha ezt választja, akkor egy egészen új világnyi lehetőség nyílik meg előtte. So this particular snippet is in the language called R. R, like single letter R. It got pretty popular like last 10 years maybe. It doesn't mean you need to learn R and only R. You can learn Python, C++, C#, Visual Basic, like whatever gets your job done.
like Russia. Ez a kivágás egy R nevezetű kódnyelvből, programozási nyelvből jön, de igazából bármelyiket lehet hasznosítani, a Python-tól C++-ig. So, in order to become this guy, and who knows who this guy is? Okay, guys. Ki az, aki tudja, hogy ő kicsoda? Anyone? This fellow is called Jim Simmons. Ő Jim Simmons. He founded, well, first of all, he's a mathematician who got a Fields Prize 30 years ago. Ő elsősorban egy matematikus, aki 30 évvel ezelőtt egy matematikai kitüntetést kapott. And for the past 25 years, he's been running a hedge fund called Renaissance Technologies in the US of course. Amerikában 25 éve működtet egy Renaissance Technologies nevű hedge fundot. And he trades quantitative strategies, and he made himself some hefty, I think, over a dozen of billions USD. Kvantitatív kereskedéssel foglalkozik, és több mint 12 milliárd dollárt keresett az elmúlt 25 évben. You're gonna look up his interview on YouTube. Just believe me, he's smart, knows what he's doing and what he's doing. He's trading using automation and computer programming. Fent van vele egy interjú YouTube-on, és nagyon tudja, hogy mi az, amit jól csinál, és ez igazából egy automatizált kereskedési rendszer. So, me and guys, we had an answer how to trade. We still needed to figure out what to trade. Nekik az volt az elsődleges feladatuk, hogy hogyan is kereskedjenek és mivel. Of course, we started like 12, 20, maybe 15 years ago as all neophytes with FX, then researched some equities, but it all came down to derivatives. That's our, I don't know, most popular area of instruments right now. 12-15 éve kezdték el, equitiezekkel nyilván, és most aztán áttértek a derivatívákra. Guys, could you tell us about your favorite crude oil? Most az olaj lesz a fő téma, nyersolaj. Derivatives. How it all starts. You plug into as many systems as you can and check for patterns, for some ideas, right? Ez az egész úgy kezdődik, hogy az ember a lehető legtöbb rendszerbe szorgol bele, mintákat és ötleteket keres. Then you come up with a hypothesis and you start analyzing. Ezután a következő lépés az, hogy az ember felállít egy hipotézist, és tovább analizálja a helyzetet, piacot. Okay. Oh, can we walk over it? How does it work? I'm not going to Up, down. Up. No. Okay, thank you. Thank you. So when you remember back when I was 10 years old, I was investing in stocks, and when you invest in stocks, how much you can make? 5% a year? You wait all year to get 5%? 10, 20? If you're lucky and you buy a Tesla, then you make 100, 200%, but you need to close out, right? In the right moment before it goes back to zero again. So it's a big challenge, yeah? In derivatives world, it's the perception of investment is more like a casino. It's all about odds, how lucky you're gonna be. Whether or not you be, but you can make tenfolds. You can double your money, triple your money, quadruple your money. And this was, for me, as a young guy, very interesting, right? So I was investigating only strategies that are with such returns. 10 évesen kezdett el részvényel kereskedni, tehát ugye az
az alapvető probléma, hogy 5%-ot kereshet mondjuk egy egész évben, és akkor egy egész évet vár arra, hogy a pénzét visszakapja. Legjobb esetben Teslával 100-200%-ot egy évben, és akkor tudnia kell, hogy mikor szálljon ki a részvényeivel, mi az a pont, ami után visszazuhanna az árfolyam, és szintén nullát keresne. Ugyanez a derivatívák világában úgy néz ki, hogy az ember könnyedebben megduplázhatja, triplázhatja, vagy négyszerezheti a pénzét, ha tudja, mit csinál. Okay. Who has ever traded oil? Ki az, aki már kereskedett olajjal? Okay. Gold? Arannyal? Okay. Silver? Okay, some other commodities. Currencies? Ezüsttel, pénznemekkel. Okay, sorry. So, we all know that when you trade oil, or gold, or silver, when you buy it, then you need to put down some collateral, which is exchange deposit for, you know, if a position goes against you. Nyilván, amikor az ember árucikkeket vásárol, akkor valamennyi letétet le kell tennie az üzletért cserébe. So, and this margin is typically 10-20%. Ez általában olyan, a stop loss az általában olyan 10-20% körül szokott lenni. So it's, I heard the stop loss, basically it's a down payment. It's like something that you put in exchange. You know, like yeah, it's not stop loss, it's down payment, yeah. It's leverage. It's leverage, yeah. So it's 1 to 10 or 1 to 5, yeah? Szóval bocsánat, tőkeáttétről van szó, nem a stop lossról, tehát hogy nyilván a pozíciónak, az adott pozíció méretének a 10-20%-át, nyilván brókercégtől függő, hogy a tőkeáttét mekkora. So if the oil goes up, say 1%, you make 10% on your equity, basically. Yeah? Ennek megfelelően, hogyha az olaj árfolyama 1%-kal följebb megy, akkor a nyeresége az 10% lesz, vagy ha 10-szeres a tőkeátték. And it still was not interesting for me, because I wanted to make more. Ez még mindig nem volt elég érdekes neki, mert ő még többet szeretett volna keresni. So, and what do? You start trading spreads, because spreads have cross margining. When you buy oil and sell oil in the future, then exchange gives you a relief of margin of down payment, and you can have for a buy long structure a leverage up to 1 to 100. So you actually buy from? I buy, for example, March contract and sell June contract, and the down payment is very small, very small. Tehát ő úgy oldja meg ezt a tőkeátték problémát, hogy mondjuk vesz olajat májusra, és elad júniusi határidőre. Ez az egész úgy néz ki, hogy a letétnek az összege, amit le kell raknia, minimálisra szorul le. So, and 1% movement of this spread, or actually the spread is much more volatile than oil itself. Ebben az esetben a spread maga sokkal inkább volatilisebb, mint az olaj árfolyama. This is crude oil one spread. It's 10 times higher, the volatility, as for underlying itself. Hogy az olajnak a spreadje 10-szer olyan volatilis, mint az olaj maga. So the only thing that I need to find is when to buy and when to sell. Így ennek megfelelően csak azt kell már megtalálni, hogy mikor vegyen és mikor adjon el. Oh. Yeah. This is actual trading going on. Here are the buys. Here are the sells. Ez egy valós kereskedés, amit látunk. Az bal oldalán vannak a vételi beszállók, és jobb oldalán az eladási kiszállók. Okay, and here's the question. Why? Why I am buying here, for example, for this particular strategy? A kérdés az, hogy ebben a stratégiában miért pont ott száll be, ahol vételi pozícióval természetesen. In this particular strategy, and this is one out of a lot of strategies, the idea was that if Cushing, which is the biggest
warehouse of oil, the biggest reserves of oil in the world, Cushing in the United States, if it's growing full, then there must be a lot of guys that have oil, they keep oil. And if next month's future contract is trading with discount or with the appreciation, there must be some interest. So basically, imagine that you keep oil, right? You don't need it, it's a reserve. You don't need it. You don't use it every month. It's your reserve. And if price in next month is $1 higher and your cost to delivery is 50 cents, why don't you sell it, you know, and lower, if next month is lower, why don't you sell your stock at current market price, deliver it, and buy next month and fill your reserve again? USA-ban a létező legnagyobb olajtározóknak az aktuális helyzetére vadászik. Ugye nyilván az, hogy ha megvan telve az egész tárház, és mondjuk 50 centbe kerül hordójának az elszállítása az adott cégnek a számára, akkor a kérdés az, hogy ha a következő hónapban már olcsóbban lehet határidőre megvenni ugyanazt a mennyiségű olajat, akkor miért nem adja el az egészet jelenlegi áron, majd újra feltölti a teljes készletét a jövő hónapban, azon az áron, amire előre megszerződtek. So, for example, I sell at that time oil at 100 and buy back next month at 99 or 98, $2 premium. Hogy ugye nyilván akkor az ember az olajtározó eladja az összes olaját 100-on, és a következő hónapban megveszi 99 vagy 98 dolláron, ez ugye nyilván hordonként $2 különbséget jelent. Yes. And because I know that this arbitrage should not exist, because otherwise everyone would do it, it has to go up, it has to vanish. So I take the position same as oil keepers do, and it has to close out at some point. And this is exactly the trade. So I enter this trade, I know that on expiration date when the futures contract expires, it has to close, this opportunity should not exist. And here it closes out. Szerintem ennek az arbitrázs lehetőségnek nem kéne léteznie, ezért megnézi, és úgy véli, hogy a piacnak be kell zárnia a jövőbeli árfolyam és a jelenlegi árfolyam közötti rést. Ezért ezen az árfolyamon vesz, és amikor elérte azt az árfolyamot, amire arbitráltak, akkor elad. I've done this strategy for last 4 years, and with a percentage of 95% it's successful. Az elmúlt 4 évben ezzel a stratégiával kereskedett, 95%-os találati aránnyal. That's just an example. Yeah? So you can see some trades. Of course, there are a lot of them, and this is the final day. Sometimes you get very huge squeezes. You have to know what you're doing. Néha elég vadul kicsap a piac, úgyhogy az embernek pontosan tudnia kell, hogy mit csinál. Yeah. Oh shit. Okay, another thing, another spread. This spread is between German Bund and French 10-year papers. German 10-year papers versus French obligations, yeah. Bonds, yeah. Ezek a spreadek, futures on bonds, sorry. Futures on bonds. Ezek a spreadek, amiket itt látunk, a német és a francia 10 éves papírok határidős piacán vannak. A kettőnek az összehasonlítása. Everyone knows that quantitative easing is going on, and I don't know how much. I think in Hungary we get around 200 million or 300 million every month. Central bank is buying 300 million worth Hungarian bonds. Mindenki tud a most is folyó kvantitatív könnyítési programról. A magyar piacba ezáltal 200-300 millió
áramlik befele havonta, amit a központi bank felvásárol kötvények formájában, magyar államkötvények formájában. European Central Bank activity has put down all interest rates on all sovereign debt in France, in Italy, in Germany, in Latvia, in Malta, everywhere. It's in Greece. All interest rates are evened out, and you can see this is the difference in those yields. That French and German papers almost yield the same today. Mivel az LKB lenyomta minden európai országban a kamatrátákat gyakorlatilag nullára, ezért a bal alsó ábrán azt látjuk, hogy a francia és a német államkötvényeknek a hozama gyakorlatilag azonos. So the idea, and we can see that out of normal distribution, it's very unique event now, because it never happened again. So what we do, we buy German paper, a future on German paper, and we sell France. Az ötlet maga itt az, hogy német államkötvényt vesznek határidős piacon, és francia államkötvényt eladnak. And here's the why. Because, once again, the margin that you need to put down is so small, and the volatility is so high. And the day when Russia came into Ukraine, you could make that day 500% of your margin. Ennek az üzletnek a letéti kötelezettsége olyan alacsony, hogy egyetlen egy nap alatt, amikor Oroszország lerohanta Ukrajnát, a letétednek az 500%-át tudtad keresni. És a jobb alsó sarokban egy normális eloszlású függvényt látunk, ami azt mutatja, hogy eléggé egyedi a mostani helyzet, nem történt még eddig soha, és egyelőre nem néz ki, hogy fog is valaha. This was Greece. This was Greece problem. Az, amire most mutat, az a görög probléma volt tavaly. This was you can see by these something terrible happened on markets. Yeah? Minden egyes ilyen lehúzáskor valami csúnya dolog történik az európai gazdaságban. What was the? This is a Greece debt crisis. Yeah. This is Ukraine war activity. Yeah. So. Isn't it the other way around? Isn't that a linear chart? June 2015 was Greece and September 2014. Well, there was Greece. This was Greece. Yeah. Greece and the one before that. Ukraine. I think. But no, there was some. Okay. Anyway, the point is that shit happens. Yeah. Hát szarságok ugye nyilván történnek. And why it is happening? Because investors are dumping. They're selling all shitty papers and buying German papers. És mindez azért történik, mert minden egyes ilyen alkalommal az adott ország papírjait a befektetők eladják, mert már szarnak értékelik, és elkezdenek német papírt venni. And there's a limited risk that German papers will yield more than France. Vannak egy limitált kockázata, hogy a német államkötvények hozama egyszer csak a francia fölé fog nőni. And obviously, the question, where do I get these instruments? You need to have a proper brokerage company where you can have all these instruments. Hol lehet megtalálni ezeket az instrumentumokat? Nyilván egy olyan brókercégnél, amelyik ezeket ajánlja. Proper brokerage company, you're right. So guys skip these two about the different ways to view the same spreads, price difference and the yield difference. But if you're going to trade bonds or interest rate derivatives, you better understand why do they differ and what that means. Interest rate derivatives, if price spread and yield spread. Hogyha a kötvényekkel kereskedik az ember, akkor jó, ha tisztában van a hozameltérésekkel és a derivatíváknak a sajátosságaival. Alright, so you figured out that we like to trade spreads. Why? First, they are more volatile.
Second, they require less margin. Third, they're more predictable. Ők nyilván spread kereskedéssel foglalkoznak három okból. Az egyik az, hogy kevesebb letét kell hozzájuk, a második, hogy volatilisebbek, a harmadik, hogy kiszámíthatóbbak. So, could be you buy one thing, you sell another thing. Az ember vesz egyfélét, és közben elad egy másikat. Could be equities, could be commodities, could be other derivatives like interest rates, like we have here, right? Lehet szó itt equity-kről, árucikkekről, vagy bármiféle más derivatíváról. So, when you how to trade automatically, when you want to trade spreads, and mainly spreads and derivatives, we needed to place where to trade. We needed a brokerage company. Hogyha ti automatizálva kereskedtek, vagy spreadekkel kereskedtek, akkor egy ilyen brókercégre van szükségetek, ahol mindezt meg lehet tenni. So what's the most popular broker to access international markets in Hungary, I wonder? Szerintetek melyik a legnépszerűbb nemzetközi brókercég, ami a nemzetközi piacokon való kereskedést is kínál? Itt Magyarországon van. Anyone? Iron FX. Iron FX. Does it offer futures? Határidős piacon kereskedést ad az Iron FX. Én nem tudok róla. Nem. Any brokerages who offer futures trading, spread trading? Interactive brokers, yes. Any else? Esetleg másik brókercég, ahol lehetnék kereskedni spreadekkel? Yeah, IB Interactive Brokers, that's where we got started too. But figure out that for some instruments, they couldn't give us the margin we thought was fair. So they asked us to pledge as a collateral more money than we wanted to. Ők is az Interactive Brokersnál kezdték, de úgy érezték, hogy néhány instrumentum esetében nem fair az a mértékű letét, amit ők kérnek. So back then we were running a hedge fund, quite small, but a proper hedge fund in Caymans with audits, administrators and stuff. Akkoriban ők is egy hedge fundot üzemeltettek a Kajmán-szigetekről, ennek megfelelően az összes instrumentummal mindennel foglalkoztak, amivel egy hedge fund is. And we made all the technology, because I'm a computer scientist by trade, we made all the technology that was sort of sitting with us, just helping us to trade, but not being an asset in itself, being just 3, 4, 5 years of our labor. Ő végzettségét tekintve számítástechnikus, úgyhogy tisztában volt a technológiával. It wasn't an asset, this technology that we had. It wasn't generating money per se, or at least we thought it could get us more money. De az a technológia, amit felépítettek, nem termelte meg azt a mennyiségű pénzt, amit ők elvártak volna tőle. Ez lényegében 3-4 évi munkának felel meg. So we had a tool to trade what we need in the markets, and we wanted to offer this tool to other guys, to other traders. Meg volt ugye az eszközük, csak nem tudták hol használni, és ezt az eszközt szerették volna, hogyha más traderek is hasznosítani tudnák. So instead of becoming a software company, we all of a sudden decided to become a software plus brokerage company. Szóval lehet, hogy egy szoftverfejlesztő cég lettek volna, hirtelen átváltottak abba az irányba, hogy szoftverfejlesztő és kereskedő és broker cég lesznek. So guys from Latvia and me and Alex from Russia, we decided to choose a small country in Europe called Malta. Flew there, met with the regulators, met with some local law firm, and applied for a license. Ezért alapították ők hárman a Molte nevű céget, elkezdték a megfelelő engedélyeket kiváltani, európai engedélyeket nyilván. Absolutely unbelievably, we were granted the license. Számukra is hihetetlen módon megkapták az összes engedélyt a működésükhöz. And what we have now, basically, what do we offer? We have most developed markets in the world. Mi az, amit most kínálnak? Elsősorban nyilván a világon a legfejlettebb piacokat. We have physical presence
again, in these most developed markets, and we're running an IT infrastructure of 300 plus hardware servers, like bare metal. In those sites, right? Yeah, all around the world. 300 szerverük van a világ legfejlettebb pénzügyi központjaiban. Ezek folyamatosan működő szerverek. If you want to trade silver in Tokyo on Tokyo Commodities Exchange, against silver on the London Metal Exchange (LME) and against silver futures in Chicago on Chicago Mercantile Exchange, you can do it with Exante easily. Hogyha valaki például Tokióban akar kereskedni ezüstre, a Tokyo Commodities London Metal Exchange. A londoni és a chicagói ezüstpiacok ellenében, akkor ugye ezt nyilván náluk tudja megtenni. We develop software for desktop, mobile and web trading, all built in-house. Yep. Yeah, 79 from New York to Tokyo, I guess. Yeah. Ki is van írva a sávszélességük, amit mindehez nyújtanak. A latency, ami a networkükön van, 79 millisekundum, arra a megbízásra, ami Tokióból elmegy Londonig, Chicagóig és vissza. And ott van a Tokió. It matters, right? Because if you trade silver in Tokyo against silver in Chicago, rest assured there will be other guys doing absolutely the same, so you have to be fast. Nyilván ez is azért fontos, mert nem lesz egyedül az ember, hogyha ezen a határidős piacon köt üzleteket, ezért nyilván számít, hogyha 79 millisekundumos csak a késés, a végrehajtási idő. And by the way, the most competitive network in the world is between Chicago and New York right now. Competitive. A leginkább kiélezett verseny ezen a networkön New York és Chicago között van. Those people, the two main markets in the United States. The United States is the largest capital market in the world, maybe 25% of world trading. A legnagyobb tőkepiac az Egyesült Államokban van, a teljes világpiacnak a 25%-át teszi ki. And obviously there run a lot of data connectivity lines between New York and Chicago, and they are right now fiber optics, and the latency can be 9-10 milliseconds. Rengeteg adathálózati kábel fut New York és Chicago között. Ezeknek a késési ideje, az átviteli ideje 9-10 millisekundum között van. But the thing is, you cannot actually run a fiber line directly, like absolutely straight. It has to go like this. Teljesen egyenesen nyilván nem lehet száloptikás kábelt vezetni két pont között, úgyhogy egy kicsit nyilván kanyarog maga a kábel is. And another thing I learned is that in fiber optics, the speed of light does not reach its maximum potential. It is about 0.8 times the speed of light in vacuum. Not percent, just 0.8 times speed of light in vacuum, sorry. Ennek megfelelően a jel gyorsasága nem éri el a fénysebességet, hanem annak 80%-ával tud csak haladni. So, if you want to be 0.5 milliseconds faster than the guy who uses fiber optics trading between futures in Chicago, S&P futures in Chicago and stock constituents in New York Stock Exchange, you can build the towers in Chicago and New York and put microwave transmitters there and shave off these 0.5 milliseconds or 0.3 milliseconds and be the fastest guy and make money. Hogyha az ember gyorsabb akar lenni ennél, akkor az is megoldás lehet, hogy két mikrohullámú adóvevőtornyot állít fel Chicagóban és New Yorkban, ezzel körülbelül fél millisekundumot tud gyorsítani a jelátvitelen. Okay, but for that you obviously need automation. You don't need that kind of speed if you trade via our traditional desktop, web or mobile-based platforms. Ugye nyilván ehhez meg kell lenni a technológiának is, az automatizált technológiának. Ők ajánlanak desktop-based, mobil és web-based és web alapú kereskedési platformot. Okay, so headquarters in Malta. We have some other offices around the world: Russia, Latvia, Singapore, Amsterdam. Főhadiszállásuk Máltán van, ezen kívül vannak irodáik több helyen is, Moszkvában, Rigában,
Szingapurban, stb. Alright, here's again an overview. Many markets, many platforms, great partners, like that's what we can do. Bal oldalt a piacaik láthatók, középen a... Markets, instruments, platforms, partners. Bocsánat, a bal oldalt az instrumentumaik láthatók, a balról a második a piacaik, a harmadik a technológiáik, és a negyedik pedig a partnereik. And our lovely traders, our clients who trade with us, are invited to our award ceremonies where we give them these signs of achievement. Our clients, the traders who trade with Exante, we invite them to our awards ceremonies where we give them, sometimes if they trade well, these signs of achievements. Londoni kereskedőket meghívják a díjátadóikra is, ahol jutalmazzák a jó eredményeiket. Yep. So, I guess that's it. Thank you for bearing our language, English, and thank you for translating. Köszönjük a figyelmet. Hey, Question? Yeah, you need to know just the translate and then we'll follow. In a second. Yeah, yeah. Egy-két perc múlva kérdéseket is fel lehet tenni, hogyha valakinek van. Yeah. Right? So, yeah. one more thing, sorry. Right? Még egy dolog. Who knows what Bitcoin is? Ki tudja, hogy mi az a Bitcoin? Actually. Wow. Wow! Who knows? There are a lot of people who half, yeah. Owns. Who knows? And then who owns? Okay, who owns? És ki az, akinek van Bitcoinja? Oh, okay. So, Bitcoin. Besides our trading, brokerage, and other activities, we are looking at future trends. I'll show you one picture. This is a depiction of all hedge funds on Bloomberg terminal. Bloomberg terminal of hedge funds. Ezen a képen a Bloomberg terminálján szereplő összes hedge fund látható. Ugye foglalkoznak a jövőbeli trendekkel is. And there's one strange thing if you can see. Egy furcsaság látható ezen. There's a very, very, very far away planet. Van egy nagyon messze lévő bolygó ezen a képen. This is our hedge fund. Our hedge fund. This is Bitcoin hedge fund. Ez a Bitcoin a hedge fundja. Az ő hedge fundja. And these are all other funds in the world. In the world, yeah. A baloldali sárga, az pedig az összes többi hedge fund a világon. In 2013, we made history. We made 10,000% a year. 2013-ban történelmet írtak, amikor évi 10.000%-os hozamot mutattak fel. If you had invested with our hedge fund in early 2013, 1,000 investment would yield you end of the year $100,000. Hogyha 2013 elején az ő hedge fundjukba fektettek be $1,000, akkor az év végére $100,000 hozott volna. So $100,000 there is no mistake. 1,000 investment, 100,000 end of the year. És ez nem hibás adat, $1,000 befektetésből $100,000 lett év végére. It's not a joke, yeah. És ez nem vicc. You can see this was a picture made when the fund was returning 4,850%, and the next follower was 33% at that time. Képen is látszik, hogy az ő hozamuk az 4.850% körül volt, az őket követő második pedig 33%. We did not do it on a small, we made big. We had at that time 1% of entire economy. Nem kicsiben játszottak már akkor is, hanem már nagyban. Az ő cégük a teljes gazdaság 1%-át képviselte. And here's the business plan. És itt van az ő üzleti tervük. It was made in 2012.
2012-ben keletkezett üzleti tervről van szó. Why we did it? We believe that the technology already had established. That was the first thing. It was running already for 3 years. There was a limited amount available, which is similar to gold or silver. You simply cannot produce more. It tends to appreciate, right? Third, there's a need. Even if we bought with our fund all bitcoins on the planet, and only 100 bitcoins would be left, these 100 bitcoins would still be enough to service all transactions, daily transactions in the world, because it has 8 digits behind the comma. So you can use it for payments, right? Hogy miért is csinálták mindezt? Hogyha az összes bitcoint megvették volna, és csak 100 maradt volna az egész világban, az is elég lett volna arra, hogy az összes tranzakciót kiszolgálja a világban, mivel 8 darab számjegy van utána. So four factors, yeah? 4 pillars, right? First, it's limited amount. Az első támpillére ennek az egésznek, hogy a bitcoin mennyisége limitált. Second, there is a need. You can pay for it. Második, hogy you can transfer it. Lehet vele fizetni nyilván. Third, we perceived it as a technology, so you cannot destroy it. Úgy gondolták, hogy a bitcoin maga is egy technológia, tehát ilyen szempontból elpusztíthatatlan. Enforced enough. So we believe it's gonna rock. Szóval ebből a háromból végső soron úgy gondolták, hogy a bitcoin ez egy actual price. És a bitcoinnak a valós árfolyama. We anticipated in 2014. Yes. No, for Bitcoin. Business plan. Yeah, price. Yeah. Kis korrekció, az nem üzleti terv volt, hanem a bitcoin árának a megjóslása gyakorlatilag. Okay. The real reason why we did it, because we were a young company and we wanted to put spotlight on our company and to market. Because we knew that when it reaches 100, Financial Times will call us. Financial Times. És miért kezdték el ezt az egészet? Nyilván egy fiatal cég voltak, és úgy voltak vele, hogy ha itt elkezdenek investálni, és eléri a 100-at, akkor egy olyan hírnevet építenek maguknak, hogy a Financial Times is őket fogja hívni. Ez pedig, amit itt látunk, a bitcoinnak végül a valós árfolyama, amit művel. So we were everywhere. We running to New York, to Zurich, to Geneva, to Paris, to London, to Moscow, talking about Bitcoin. We were stars. We made 10,000% to our investors, $100 million. We were happy. $100 millió hoztak a konyhára ezzel a befektetőiknek, de nyilván ezzel elcsapásra híresek lettek, hogy 10.000%-ot kerestek, és rohangáltak ugye szerte a világban, Zürich, Genf, New York, mint Moszkva, az a világnak az összes fontosabb pénzügyi központjában. But the biggest achievement in this venture was not the price, not the fame, the technology, because we had created a fund marketplace where hedge funds can be traded, and this Bitcoin was the only institutionalized Bitcoin where companies can buy, auditors can audit, bookkeepers understand that it's a financial security. So we did a securitization of this Bitcoin. Securitization is so that's the most important. Ezzel együtt nem ez volt a leglényegesebb, hogy mennyit hoztak a konyhára, hanem maga a technológia, hogy egy olyan platformot hoztak létre, ahol kereskedni lehet mindezekkel, és hogy a bitcoinra magára securitizált, értékpapírosították, de kereskedővé hozták. Kereskedhetővé hozták a bitcoint. So similarly to Big Short in 2008, who has read the book Big Short or seen a movie? Movie is coming out. Big Short, ki az, aki látta a Nagy Dobás című filmet, vagy olvastak? So the guy invented a new security, CDS, shorted it, and made a lot of money.
Ugye az egész történetnek az a lényege, hogy a főszereplő egy új értékpapírt talál föl, elkezdi sortolni, és nagyon sokat keres rajta. Short real estate market, both CDS. Okay. We were lucky because we had our own broker, we had connections, we had money, we had clients, we could do it, and we did it. So we were very lucky at that time. Ők ebben az időszakban nagyon szerencsések voltak, mert megvolt a pénzük, megvolt a brókercégük, a pénzük és a klientúrájuk, hogy mindezt meg tudják csinálni. Thank you. Köszönjük szépen a figyelmet. És most már vagyunk a másik teremben. Kérdéseket akkor majd.